appartement. Dans le quartier. Je discute toujours pendant la pause.
DigiPen is one of the few places that still does it. We've been actually trying to push them to go more digital just because it's easier for everyone to kind of work, especially remotely. So they've been doing that, but I still think fundamentally having some knowledge of traditional animation is still a fun thing to do. And the idea of creating art that you could have on your wall that actually can be used for movement in animation is kind of a really cool and awesome thing. It's something that, you know, some places still do traditional animation across the globe, and it's not like it's a dying art. It's just an art that's not as popular these days. But you know, we still at Sketch Anime and at Creature Art Teacher, we still like the idea of teaching you the principles of traditional animation. And so this was sort of a culmination of Aaron and I talking back and forth. He says, hey, you know, I've been doing these live streams where I'm doing animation. He says, why don't you do that for yourself and kind of share with you with everyone how your approach is. So that's what I'm doing today. And today I might just go into the fundamentals of what traditional animation is. I have my iPad over to my right, so I can look at you guys. I got it stacked up on top of some paper, and I'll go through the fundamentals of what it is that we have and what we do. So there are three things that I have today, and I'll be more prepared because there's a lot of other things I want to kind of talk about, like X sheets, what those are and how they apply when you're working in production in traditional animation, and then what type of pencils you use. Now, the pencils that you use is really your choice, but like Aaron and I, we like to use thicker, soft pencils. So right here, what I have is I have a Tombow. Tombows are good pencils to have when you're doing traditional animation. So that's one of the things I'll share with you a little bit. But I'm going to go back over real quick before I go into this and say hello to everybody and see who's on here. Just give me a shout out. Say hello, everybody. I want to make sure we got everyone here. I can see. I'm going through my stream, my actual restream, so I'm not actually looking in the chat room of Twitch. So when you see a response from restream, that's coming from me. So okay, I see this. Kitchat says, love this. Thank you, Travis. You're welcome. Bakaboo says, let me get this closer here. Looking forward to the stream. That's great. Well, so am I. I just hope it works. I hope it works well. What I might do here is kind of show you how I have this set up. Now, a couple of things that I don't have with me is I don't have my kneaded eraser. I forgot to order those to get those, so I might have to go down to socially distance and go down to our local store here and get a few items for the next stream. But what I do have is I want to share with you just the basic setup. And so I may just pull this little camera off here so you can kind of see the basic setup that I have. Bianca says, hello, Mr. Travis. Hello to you. So we got Benji Art Corner saying hello. All right, this is awesome. This is great. So let's just cut to it. So I've got a second iMac that I have over to my right, and in front of me I have my desk. And then let me see here. I'll just pull this off. So if you're easily car sick, I'll try to be as smooth about this as possible. This is my camera that I can turn around and share with you. So if you look over here on this monitor, I have my second monitor, and it's a little blown out because of the lighting of this camera, the Logitech. But you can see I put my reference. Que abra, congresista Cueto, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Señor ministro, señores generales y almirante, muy buenas tardes. Bueno, yo, amén de sumarme a lo que acaba de decir el general Quiabra sobre el tema de las fronteras, sí creo que deberíamos, y creo que hay un tema más del ministro que pelearse ahí con el MEF, sobre todo con el MEF, para poder restituir, ¿no?, los puestos de vigilancia y frontera que están totalmente, muchos desarticulados. Hemos tenido cuántos. Yo me he paseado ahí varias veces, estoy hablando de mi época, hace varios años atrás, pero he ido hace poco a la zona de frontera, dentro de la función congresal, sobre todo en la zona de Quito, Putumayo, y he recibido, desgraciadamente, la noticia de que muchos de nuestros puestos de frontera están por falta de presupuesto. Uno no puede mandar pues, a nuestros soldados ahí sin ningún tipo de apoyo. Yo creo que lo primero que tendríamos que recuperar, y son los números, que son esos, ¿no?, de lo que deberíamos tener, pero deberían estar dotados, bueno, con recursos para que el personal que esté ahí no se, ya no voy a hacer ninguna infidencia, ¿no?, porque yo he ido a puestos también que tienen, porque no todos son de la Fuerza Armada, hay un grupo que también son de la Policía Nacional, y sí he tenido la penosa oportunidad de caer en forma improvisada en uno de ellos, que está más en la región de Madrid, en la región de Bolivia, en un puesto de vigilancia frontera, donde prácticamente era una covacha, sin nada, sin alimentos, sin medios, donde los policías que estaban ahí y prácticamente tenían que agenciárselas para sobrevivir. Esa no es la idea de un puesto de vigilancia fronteras. Todos nosotros de alguna manera hemos tenido oportunidad de trabajar, sea directamente o comandando zonas donde se tienen a su cargo estos puestos de vigilancia. Entonces, creo que nuestra primera prioridad hoy, primero restituir adecuadamente estos puestos de vigilancia frontera, como deben ser, como deberían ser. Yo sé que esos recursos, y ahí viene la chamba de usted, señor ministro, de la presidente, velarse por el MEF, porque siempre es el tema de recursos, siempre es el dinero lo que nos falta, siempre es la negativa de falta de recursos, sea para, si es que en algún momento se cambia la misión constitucional y se da la función ya propia de estar en fronteras, no vamos a colocar pues en los miles de kilómetros un soldado cada 20 metros para hacer una barrera humana, y, o sea, creo que nunca existió, no existe. Tenemos que tener medios, tecnología, y eso es dinero. Eso es dinero, tener puestos de reacción y tener, no sé, pues, como hay en otros países, como Chile, vigilan frontera con drones. Tenemos que avanzar con este tipo de sistemas. No solamente porque escuchar a alguien